Operations Center. All aircraft are plotted in their positions around Christmas Island and in the test area. For every aircraft has its own predetermined position in the sky. 170,000 square miles of the Pacific are being searched continually for days to make sure that no unscheduled ships or aircraft are anywhere within the area. It is a monotonous job, but an essential part of the operation. All aircraft must be in the air to avoid blast damage. The Shackletons have already left, followed by the Camels, all of which have been briefed to take transit to flight. Guardian XC-824 is airborne and airborne flight. Radar at X-site tracks the aircraft towards the target area. Minus 20 seconds. Unobscured records were obtained at these early stages by the cameraman in the Shackleton that was the target mission. The firewall is now being pushed. The momentum step is over. An ice cap is gradually forming
analysis in the lab on the island, the remainder sealed in shielded containers. These are then taken to a Canberra aircraft standing by to take off. Samples are flown back to England for radiochemical analysis at Alderney. Helicopters carry re-entry personnel to Teesside for entry into the forward area. Fires are still burning in vegetation. There weren't many fires, but some broke out, particularly where old leaves had piled up at the base of isolated trees. Light aluminium sheeting full of camera positions was twisted and torn from the frame. Radiological measurement teams are recovering records from the containers in the instrument room. Teesside, the nearest to the target area and the most heavily damaged position. These columns carry instruments which measure the depth during the first few microseconds of the explosion. Note the sandblast effect of the metal and the way this metal sheet is replicated during the conflict. Behind the shelters at Teesside, this ventilating plant and generators suffered some damage. This generator was badly damaged and was thrown 30 feet from its original position. Sandbags used in the open as retaining wall is an unprotected site cement walking has been burned by the invasion. Removing them is a worse job than putting them in place. In the JOC area, the radiochemical laboratory measures fission products to its samples. Specimens are placed in a gridded iron chamber and pulses are analyzed by the pulse spectrometer. Group leaders must complete interim reports before moving to color. At the end of the trial is always a rush. Books are finished and taken to store. Back in England, the data will be analyzed and the results assessed to provide information vital for continued progress in research and development. So Leute, ich sitze hier am Strand und ich habe jetzt gerade geschaut, in den letzten 7 Tagen habe ich über 7... Welcome to this episode of Real Chemistry. Today we're going to be talking about how hydrogen bombs work. This is a different type of nuclear weapon compared to plutonium or uranium weapons, which we've discussed in a previous video. So by way of introduction, we're going to talk about the plutonium bomb again, because you'll see that it's actually pretty important in getting a hydrogen bomb to work. So plutonium fission bombs are some of the first nuclear weapons developed during World War II and one of the first ones deployed. What we do in a plutonium fission bomb is we take plutonium, bombard it with a neutron, and it makes it split apart, or it undergoes fission. It falls apart into both xenon and zirconium,
or a number of other nuclei. The important part is it just falls apart. And when it does that, some mass is destroyed and that releases energy. It releases then 3 neutrons. So you put 1 neutron in, you get 3 out. So you've made on net 2 neutrons, which can now go out and strike plutonium again and again, causing more and more fission chain reactions. The key to getting this bomb to work is that you have to get plutonium into a critical state. And the way they do that is you start with a plutonium core and you compress it. And once it's compressed, it goes into this fission chain reaction. The way you compress it is with a bunch of conventional explosives. So these are just old school explosives, and they're centered around that core. When they go off, that core goes and is compressed to a higher density, and that's what ultimately makes this fission reaction begin. So when you compare plutonium fission bombs with our hydrogen bombs, they're pretty different. Plutonium uses fission, that is the falling apart of atoms, and its yield is about 20 kilotons of TNT. What that means is, imagine you have a pile of 20,000 tons of TNT. So that's a huge, giant pile of TNT. So that's a big yield. However, hydrogen bombs have a way, way higher yield, about 500 times higher or more. Hydrogen bombs actually use fusion, which fusion means the bringing together of 2 nuclei. So it's the opposite process. Still a nuclear reaction, still destroys mass and creates a bunch of energy. And actually, in the process of setting off a hydrogen bomb, you use fission as well. Actually, we'll see most of the energy still comes from fission, but fusion plays a key role as well. And the yield can be up to 10,000 kilotons of TNT or even higher. So a way, way more powerful, way, way more complex weapon. We developed these after World War II, and so they represent a step of increased complexity in our nuclear weapons. So how do they work? Well, first let's go through the different parts of our hydrogen bomb. Now, stage 1 is a fission implosion bomb. So this bomb goes off in 2 stages. The fission implosion bomb is up here. That's basically just the plutonium bomb we've already looked at. So that's just one part of our nuclear weapon. Stage 2 has fission and fusion occur down here. And so we'll talk about all the different parts in our stage 2. We've already looked at the fission implosion bomb. So let's take a closer look at what happens in the bottom of this device. In the very center, in that light gray, we see the plutonium spark plug right there. And on the outside, we see lithium-6. That's in the blue. So what happens in this bomb eventually is my implosion bomb goes off here, and then I also get my plutonium inside my fusion fuel to go off, and that compresses and heats up my lithium fuel, causing it to undergo fusion. All right, let's keep looking at these different parts, and we'll talk about those steps in more detail. So this gray outside casing is called a uranium tamper. It's made of uranium-238, and we'll see that eventually what it does most likely is undergoes additional fission. I say most likely because there's actually details of this bomb that we're still uncertain of. So what I'm presenting here is one proposed way that it works. But the exact method of how these hydrogen bombs work is actually still classified, and that seems good. Don't worry, all the information I'm sharing is already widely publicly available, so I'm not giving, any terrorists any good ideas. These things are really hard to construct. Okay, so the plastic foam out here is shown in yellow. So this is a polystyrene foam.
And this, like I said, is just one proposal of how this works. So this foam is a very particular part of this exact proposal for how a hydrogen bomb might work. Okay, nach dem Ansehen dieses Videos weißt du einfach, dass du den Mac Mount haben musst. Ich habe schon viele Handyhalterungen ausprobiert, aber der Mac Mount übertrifft wirklich alles. Er sieht nicht nur stylisch und modern aus, sondern tut genau das, was du brauchst. Dein Handy bleibt bombenfest, ohne zu wackeln oder zu hüpfen. Egal welche Straße du befährst oder welche Aktivität du machst. Das Beste am Mac Mount: Du kannst ihn überall anbringen. Im Auto auf dem Armaturenbrett, im Fitnessstudio an einem Spiegel oder sogar an einem Fenster während deines Padelspiels, um alles perfekt aufzunehmen. Er befestigt sich automatisch mit einer magischen Saugkraft. Ohne Kleber, Rückstände oder beschädigte Oberflächen. Und wenn er merkt, dass er etwas Halt verliert, saugt er sich einfach wieder fest. Okay, so what's the first step? Well, the very first thing we do to get this hydrogen bomb going is we set off our plutonium implosion device. So that means we set off those conventional explosives that compress that plutonium core, cause it to undergo fission, and explode in a nuclear reaction. That is going to create a bunch of heat and also a bunch of radiation. And radiation, remember, is just anything that you're radiating in the form of energy. Could be a light or a particle. In this case, it's X-rays. So step 2 is actually that X-rays from step 1 strike the plastic. So a bunch of X-rays come out of our plutonium bomb, and they're reflected off of the casing of the bomb. And what this does is it heats up that plastic and actually creates a plasma out of it. And that plastic and that high temperature play a critical role in transferring enough energy to our plutonium core here, this plutonium spark plug, to get it to undergo fission. This is the step, by the way, where there's the most uncertainty. This is just one proposal for how the energy from the implosion bomb gets transferred to our plutonium spark plug. There's other proposals as well. All right, so that plutonium spark plug, because of the heat from all of those X-rays making a plasma out of the plastic in step 2, causes the plutonium spark plug to ignite. So now notice what we have. We have a bunch of heat and energy pressing in from the outside onto our lithium. And we have, let me use a different color there so you can see that highlight better. So there's our lithium. So it's getting pressure from the outside, from the initial plutonium implosion device up here, and pressure from the inside from our plutonium spark plug. Now, this is precisely the conditions you need for fusion. You need really, really high temperatures and pressures. So when you get really high temperatures and pressure, you can start to squeeze nuclei together. The reason you need such high temperatures is that to get two nuclei to touch each other, you're forcing two positive things together, right? So if I have a nuclei, my nuclei has a bunch of protons in it. And I have to get another nuclei, also with protons in it, to come together. So you can see those two positive things that we're cramming together. And that takes a lot of energy. Once they get close enough, then there's the chance for a fusion reaction. So step 4, and the final step, is that fusion begins. It turns out that the lithium in the bond becomes hydrogen and then undergoes fusion. Now,
The trick here is that heat and energy and neutrons that are coming from all this actually go and strike that uranium tamper, and it undergoes additional fission, which is where a significant portion of the energy actually comes from. So fusion is just one small part of this. You can see that this bomb has fission and fusion. It has a bunch of different steps of nuclear reactions. The end result of all these nuclear reactions is a way larger release of energy compared to our first weapon that we looked at, the plutonium implosion device. And the result that comes from those differences is enormous. So what's shown here is the radius and yield of our different weapons. This is the radius just of the fireball. So when you look at what happens when a nuclear weapon goes off, there's an enormous fireball. There's also waves of pressure that go out from the fireball and also radiation. So there's way more terrible and horrible, unfortunately, things going on besides just the fireball. This shows just that. So this is just the smallest little radius you could consider. In the red here, we have the Tsar Bomba. That's the biggest hydrogen bomb ever set off. It was set off by Russia. And its radius for the fireball is 2.3 kilometers, or basically about 1.5 miles. So enormous. 1.5 mile area would be covered in a fireball. Castle Bravo is the largest device ever set off by the United States. It had a 15 megaton yield and just about a mile radius. The green and blue are also hydrogen weapons, but they are smaller intentionally. The pink, that one is our plutonium implosion device. So you can see that the plutonium implosion device is absolutely teeny compared to these hydrogen weapons. So they're terrifying and destructive forces that we've been able to create. Whether we're glad about this, I'll leave for you to decide. Welcome back to Nuclear Proliferation Explained. I'm William Spann. Today's topic is how boosted fission bombs work. This is an extension on a type of bomb we've already seen. In fact, boosted fission bombs begin with an implosion-style device. You then put deuterium and tritium into the core of that device and have fission cause fusion within the core to help cause more fission, and thus a larger explosion. We call this a boosted fission bomb because the fusion inside is boosting the fission on the outside. To diagram this, let's quickly review what the standard implosion device looks like. We have a gray casing on the outside. Inside of that, we have a red conventional explosive, and in the interior, we have a yellow plutonium pit. The conventional explosive is aimed inward so that when the device goes off, we have the yellow plutonium pit compressing, going supercritical, and the explosion happening. The key innovation in a boosted implosion device is to hollow out the plutonium pit. In that hole, you add deuterium and tritium. And when the device goes supercritical, the deuterium and tritium merge together, create extra neutrons, and those extra neutrons accelerate the explosion that's happening within the plutonium pit. This is what deuterium and tritium look like. Both of them are isotopes of hydrogen. Your standard run-of-the-mill hydrogen isotope has one proton and no neutrons. Deuterium on the left has one proton and one neutron. You think about how it's getting its name.
deuterium, the prefix "du" means two, and here we have two things in the nucleus. A similar thing is happening with tritium on the right. Tritium has one proton and two neutrons. So there are three things in the nucleus, and hence we have the prefix tri for tritium. Ordinarily, deuterium and tritium want nothing to do with one another. However, if you get them very, 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 very hot, they no longer repel one another, and instead they want to fuse together. And when they do, they form a single atom of helium. That atom consists of two protons and two neutrons. If you're keeping score, that leaves us with a spare neutron. And spare neutrons are helpful for creating nuclear chain reactions. The problem with getting deuterium and tritium to fuse together is that you need a lot of heat. But fortunately, a nuclear weapon gives you exactly that. When you have the plutonium go supercritical, you're creating an immense amount of heat. And so inside of that core, where we have the deuterium and tritium, we now have a sudden influx of a high temperature, and the deuterium and tritium merge together. This gives you a ton of extra neutrons that you did not have before. And if you remember about what happens with plutonium inside of that pit, the chain reaction is caused by a neutron hitting an atom of plutonium-239, causing that atom to split. So by having this sudden influx of neutrons inside of the core coming outward and hitting the plutonium pit, we now have a lot more nuclear chain reactions happening, and thus we have a much larger explosion. So to recap, we have a conventional explosion causing a plutonium pit to undergo fission. That creates heat, which causes deuterium and tritium in the core to fuse together, which creates extra neutrons to create more fission within the plutonium pit. The major advantage of a boosted fission device is efficiency gains. Regular implosion weapons only use at most 20% of their fuel. But by bombarding the fuel with more neutrons, you get more of the fuel used, which means you can have larger explosions without having expensive additional fissile material. To be clear, when deuterium and tritium fuse together, they also create energy. But the boosted implosion device is not tapping that energy for the explosion. In fact, it's just a negligible portion of it. The key is entirely in creating extra neutrons to hit the plutonium to create a larger explosion. This is going to differ from the next type of weapon that we'll talk about, which actually takes advantage of deuterium and tritium fusing together to create lots of extra energy. Boosted implosion devices have an important downside that's worth talking about. Tritium has a half-life of 12.32 years. That may not seem exceptionally short, but think about how long nuclear weapons stay on the shelf. As a consequence of that, tritium needs frequent replacement, and it is expensive to produce. In fact, the way you make it is with a nuclear reaction. This is the Watts-Bar nuclear power plant, and it's where the United States has to pay to create tritium on a regular basis to make sure that its nuclear devices are always going to be functional. To end things, this is a quick look at greenhouse item. It was the first
boosted fission device ever tested is the United States' weapon. And on the left, we have the fireball. On the right, we have the device itself. Hope you enjoyed this lecture, and I hope to see you next time. Take care. Aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag bei meinem Internetprovider gekündigt. Dieser brandneue, tragbare WLAN-Router bietet mehr Funktionen als This is Fat Man, a code name for the second and the last nuclear weapon ever used in the war. The bomb ended the World War II, killing almost 40,000 people. This was one of the two nuclear bombs exploded over Japan. The world witnessed destructive and devastating power of the nuclear weapon. In this video, I will take you on a detailed tour of the inside of the plutonium implosion bomb. We will talk about the science and engineering behind the weapon and the series of events that happened before the bomb exploded. Have you ever played the game of Jenga? Let's say you keep on putting the blocks one over the other. More the blocks you put, more unstable it becomes. If the height of the stock is too high, then a slight force will collapse the entire structure. Similarly, more number of protons and neutrons in the atom, more unstable it becomes. All the elements heavier than lead are usually unstable. They decay eventually and convert into lead to lower their internal energy. Some of the materials and their isotopes like uranium-235 and plutonium-239 are called fissile materials because their atoms can be split. In case of plutonium, if it is supplied with a small energy by colliding with free neutron, already unstable nucleus of the plutonium atom completely splits into two smaller atoms, xenon and zirconium. This is called nuclear fission. This fission or splitting of the plutonium atom will also release three more neutrons. These neutrons, if they collide with another plutonium atoms, they also split them and the reaction continues. At room temperature and standard conditions, plutonium sphere is kept subcritical. But to make it sustain a chain reaction and release tremendous amount of destructive energy, the plutonium sphere must be at critical mass. Critical mass is the smallest amount of fissile material needed for sustained nuclear chain reaction. One of the ways to make it critical from subcritical is to compress it and increase its density by 2.5 times. At normal densities, due to the large spaces between atoms, the neutron released from the fission reaction will lose its energy before reaching another atom, and the chain reaction will not sustain. But if the density of the plutonium is increased by more than 2 times, and if we release the neutron, this time due to smaller gaps, the chain reaction will sustain. In Fat Man, the amount of plutonium used was 6.19 kilograms.
To make it critical, the sphere had to be compressed to increase its density. This is not an easy task. The pressure required to do so is about 300,000 atmospheres. It is equivalent to a pressure exerted by 500,000 elephants. Not only that, the pressure applied should be symmetrical to compress the sphere symmetrically. And though it is impossible to arrange 500,000 elephants, it can be done by arranging explosives around the sphere and detonating it simultaneously. But there is a problem. The explosion wave or the detonation wave is spherical. If these spherical waves hit the plutonium sphere, the compression will not be symmetrical. To make the compression symmetrical, the chemical compositions of the explosive materials is modified. Instead of a single material, the explosives are made with different layers of fast and slow explosives. This changes the curvature of diverging detonation wave to converging wave. This is called the explosive lens. The explosive lens, when detonated, it increases the density of the plutonium sphere by 2.5 times by compressing it. This state of the plutonium sphere is supercritical. At the same time, a radioactive element called polonium-210 releases alpha radiation, which in turn absorbed by the element called beryllium. Then the beryllium emits neutron. If a free neutron emitted by beryllium is injected in the supercritical sphere of plutonium, at this point, a chain reaction will occur and spontaneous energy will be released. It's a shame that so many people are struggling with dementia when this memory trick has helped me improve my cognitive function and mental clarity in weeks. You've probably heard that memory loss is all about aging, right? You might think that once cognitive decline sets in, Its length is 3.3 meters and has a diameter of 1.5 meters. It weighs about 4.6 tons. Let's open the coverings to see what's inside. Let's start with the core of the assembly. This is called the internal neutron initiator or URCHIN. It is responsible for emitting neutrons required for the chain reaction. Inside, there is a beryllium pellet and also a beryllium shell. The beryllium shell has spikes pointed inwards. Between the beryllium pellet and beryllium shell, there is polonium. This substance is radioactive and emits alpha particles. The whole neutron generator assembly is 2 centimeters in diameter. Let's see what is surrounding the neutron generator. There is a main fission material of the atomic weapon, a 6.19 kilogram plutonium sphere. It is 9.2 centimeters in diameter. The plutonium sphere is enclosed inside another concentric sphere of uranium-238.
This sphere of uranium acts as a neutron reflector, which reflects the emitted neutrons back in the plutonium sphere and increases the fission efficiency. It also partly takes part in the fission reaction. On the uranium sphere, there is a thin layer of boron plastic shell. This is the shell of acrylic thermoplastic with enriched boron. It absorbs the slow-moving neutrons and avoids pre-detonation. Everything that is responsible for the fission reaction is enclosed in a thick layer of aluminium. This is called an aluminium pusher, which transfers the shock waves from the explosives to the uranium uniformly. The pusher sphere of aluminium is enclosed by 32 blocks of faster explosives. The faster explosive is a combination of 60% RDX and 40% TNT. Outside of this, there is another layer of 32 explosive blocks. These blocks are made using combination of fast and slow explosives to shape the detonation wave, so it is called an explosive lens. To detonate each of the explosive block, a detonator was inserted inside it. The whole assembly is called the physics package. There is a thick steel case surrounding this physics package to contain the explosion of fast and slow explosives inside before the actual fission reaction. Simultaneous explosions of all the explosive blocks was crucial for the symmetric explosion. This is X unit. This was the electronic component with capacitors and was responsible to produce high current at high voltage and to distribute it to all the 32 detonators at the same time. Wires with thick insulation carried this current from the X unit to all the detonators. All the sensors, timers, and radar controllers are mounted on this plate, and on the other side, there are batteries which supply power to the X unit and all the sensors. Everything was placed inside the outermost shell of the bomb. This shell had radars to measure the distance of the bomb from the ground. This structure at the tail of the bomb is called California parachute. This is to stabilize the structure in the air after its deployment. Haben Sie schon von diesem Rasierer gehört, der neue Maßstäbe für eine glatte Rasur setzt? In nur 3 Sekunden. 9th August 1945. The Fat Man was lifted and fitted in the belly of the bombing plane named Boxcar. This was the American Boeing B-29. This was the only aircraft capable of flying with Fat Man. In fact, the dimensions of the bomb were restricted by the available space inside the plane. The plane took off from the Tinian Air Base exactly at 2:47 a.m. It was a 5-hour flight to the primary target, the city of Kokura in Japan. But on that day, it was obscured by the clouds. The pilot was unable to get a clear visuals. So the plane proceeded to the alternative target of Nagasaki.
Here the sky was somewhat clear and the fat man was dropped. As soon as the bomb dropped, a timer inside it started. As the timer counted 15 seconds, the bomb had fallen far away from the plane. After 15 seconds, the barometric sensors and the radar system were enabled. This was done to prevent any interference of the aeroplane's radio signals with the radar system. After another 28 seconds, the radar recorded distance of 500 meters and the firing circuit closed. The X unit on the side of the bomb discharged. It sent high current at 5000 volts to the detonators. Outer ring of the 32 explosive blocks detonated. They further detonated the inside ring of 32 detonators, creating a concave shock wave with a pressure over 300,000 atmospheres. This intense pressure was then transferred to the uranium and plutonium spheres by the aluminum pusher. This reduced the volume of plutonium sphere and increased the density by 2.5 times. At this time, the plutonium core became supercritical. This pressure also crushed the gold-plated beryllium neutron generator. The spikes went through the polonium layer into the pallet. This mixed the polonium and beryllium together. The alpha radiation emitted by radioactive polonium was absorbed by the beryllium. After absorbing the alpha radiation, beryllium then emitted free neutrons. These free neutrons were enough to start a chain reaction inside the supercritical plutonium. The sustained fission reaction started inside the 6 kilogram plutonium sphere, and within a millionth of a second, 88 teraton or 24.5 gigawatt hour equivalent energy released in the form of explosion and heat. This tremendous energy created a huge fireball of temperatures more than 4,000 degrees Celsius, created powerful shock waves with velocities over 1,000 kilometers per hour, and a huge burst of gamma radiation. 40,000 people were killed, and another 20 to 30,000 people died later from blast and burn injuries and long-term health effects. Nuclear weapons are deadly. Richard Feynman received the Nobel Prize in Physics in 1965. He helped develop the first atomic bomb. In his book, The Meaning of It All, he writes, "Is science of any value? I think a power to do something is of value. Whether the result is a good thing or a bad thing depends on how it is used. But the power is the value." He further writes, "To every man is given the key to the gates of heaven. The same key opens the gates of hell." This simplified animation shows how uranium is extracted. This is the uranium ore, and it is extracted using a drill that pulls the reamer up through the pilot hole, widening it. The broken ore then falls into what is known as an extraction chamber.
Next, a bulldozer, operated remotely to keep the operator at a safe distance from falling rock hazards, picks up the uranium rock. Fast forward, the uranium is then condensed, ground, and placed into a centrifuge for further enrichment. Everyone is talking about centrifuge enrichment, but let's explore how it actually works. In this visualization, the green dots represent uranium-238 atoms, while the blue dots represent the concentration of uranium-235 atoms. This first batch is natural uranium, which contains only 0.7% of uranium-235. Here, in this image, we have 5% low-enriched uranium, which is used for commercial nuclear power plants. Finally, we have weapons-grade uranium, which contains 90% uranium-235. As you can see, almost all the uranium-238 has been removed, and it is replaced by uranium-235 representing the color blue. Let's show how this is extracted through super simplified animation. The centrifuge consists of a high-grade tube with a spinning motor at the bottom and a feeding tube at the top. Uranium is fed into the centrifuge as a gas called uranium hexafluoride. As the motor spins at high speed, the heavier uranium-238 is separated from the lighter uranium-235 using centrifugal force. The uranium-235 floats to the top and is collected at this section of the centrifuge, while the heavier uranium-238 in the color green falls to the bottom of the centrifuge and the enrichment process is complete. To understand how nuclear bombs are made, let's analyze how Little Boy and Fat Man works in super simplified animations. This is the Fat Man atomic bomb. It is a large, heavy plutonium imploded using shaped charges as shown in the animations. While Little Boy has a less heavy uranium weapons triggered in a shotgun or gun-type designs. The Little Boy has a length of 10 feet or 3 meters with a diameter of 28 inches, 71 centimeters. While the Fat Man has a length of 10 feet or 3.3 meters, but a much larger diameter of 60 inches or 1.5 meters. Comparing this to a person will help you understand its size. Oppenheimer Trinity test marked the inception of the implosion-designed plutonium, eventually leading to the detonation of the Fat Man atomic weapon. The outer charge explodes inward, followed by the inner ring of explosives, creating a concave shockwave. It moves this pusher here, breaking the barren plastic sphere. The shockwaves continue toward the uranium-238. It travels further, compressing the plutonium sphere and compressing it more. Interestingly, this was James Tuck's idea, a British physicist who suggested employing shaped charges as three-dimensional explosive lenses. But it was further developed and perfected by von Neumann, a Hungarian-American mathematician, physicist, and computer scientist. Enough history lessons, let's dive into the basic engineering behind a nuclear weapon. These are the 3 electric gun primers. The primer is the device responsible for initiating the propellant combustion located here, also known as the cordate or conventional charge. Всем известно, что атомные бомбы опасны. Это цитата из американского образовательного фильма 50-х годов «Пригнись и накройся». Но
Это еще слабо сказано. Некоторые считают, что подобные видео являются пропагандой, и они создавались для того, чтобы западные люди боялись советского ядерного оружия. Однако этот фильм содержит еще и фактические ошибки. Некоторые ученые говорят, что к моменту, когда вы увидите то, от чего следует пригнуться и накрыться, будет слишком поздно. Другие считают, что все зависит от расстояния. Британцы создали целую серию фильмов, посвященных уничтожению городов ядерными взрывами. Зрители, прикованные к экранам телевизоров, были напуганы до смерти. Сейчас эти образовательные фильмы считаются пародиями, но тогда они напугали немало людей. И сегодня мы посмотрим на самую страшную ядерную бомбу тех дней и узнаем, насколько сильна царь-бомба. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Прежде всего, что такое царь-бомба? С конца 40-х по начало 60-х годов прошлого века Советский Союз активно тестировал ядерное оружие. По информации BBC, в одном только 1958 году было взорвано 26 ядерных бомб. Но Советский Союз создал одну бомбу, которая была мощнее малыша и толстяка. Ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. У нее было множество прозвищ и кодовых названий. Проект 27000, изделие 602, РДС-220, РДС-202, Кузькина мать, Ваня и другие. Но на Западе самым известным названием стала царь-бомба. Ее масса составляла 27 тысяч килограмм, длина 8 метров, а диаметр 2,1 метра. Ее мощность была 50 мегатонн, но говорят, что СССР мог создать бомбу мощностью 100 мегатонн. BBC сообщала, что такая чудовищная сила даже не помещалась в самый большой самолет. Это был разрушитель городов, самая крайняя мера. Иными словами, у самолета, который сбрасывал бомбу во время испытаний, был всего 50% шанс уцелеть. Настолько мощной была бомба. Парашют, на котором падала бомба, сам по себе весил тонну. За время падения бомбы пилоты должны были отлететь на 50 километров, чтобы не попасть под взрывную волну. Царь-бомба взорвалась на Северном острове, входящий в архипелаг Новая Земля, расположенный в 400 километрах от материка. Взрыв можно было увидеть за 1000 километров. Ядерный гриб поднялся на 64 километра, а ядерное облако распространилось на 100 километров вокруг. Самое ужасное, в 55 километрах от точки взрыва жили люди. Говорят, что дома в той деревне были полностью уничтожены, а число погибших никогда не озвучивалось. Но дома и на большем расстоянии от взрыва были повреждены. Пилот сначала потерял контроль над самолетом и снизился на 1000 метров, но потом сумел взять управление. Некоторые источники сообщают, что тепловая волна от взрыва могла бы вызвать ожоги 3-й степени у любого, кто находился в радиусе 100 километров. А высвободившаяся электромагнитная энергия на целый час вырубила связь в северной части страны. Также сообщается, что в некоторых домах в Норвегии и Финляндии выбило стекла. Бомба, упавшая на Хиросиму 6 августа 1945 года, своим взрывом сразу же убила от 60 до 80 тысяч человек, а из-за радиации погибли еще 135 тысяч человек. Можно только догадываться, какие бы разрушения вызвала царь-бомба, упадя, скажем, на американский город. Не стоит забывать, что после бомбардировки японских городов многие люди умерли от рака. Царь-бомба была в 1500 раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Некоторые говорят, что бомба была слишком большой и толку от нее мало, если только вы не хотите разрушить по-настоящему большие города. Она просто-напросто слишком большая, чтобы ее использовать. Но если представить, что один из таких зарядов был бы сброшен на Лондон или Нью-Йорк, то помог бы совет «Пригнись и накройся». Согласно сайту NukeMap, который гипотетически описывает подобные сценарии, если бы царь-бомба упала на современный Лондон, то умерли бы 5 800 000 человек,
Если бы бомба взорвалась в центре Лондона, то жители города Рейдинг получили бы ожоги третьей степени, при том, что Рейдинг находится в 59 километрах от Лондона. Все здания рядом с М25, дорогой вокруг Лондона, были бы разрушены. И все жители, если бы не погибли сразу от взрыва, то умерли бы от радиации в течение недели. Сайт, созданный американским историком ядерного оружия Алексом Веллерштейном, позволяет вам гипотетически выбрать любое место и взорвать там бомбу. Мы выбрали Манхэттен и Царь-бомбу. Радиус взрыва составил бы 8 километров, а радиацией накрыла бы Таймс-сквер и Бруклинский мост. В этой зоне без медицинской помощи сразу же погибли бы от 50 до 90% населения. Однако в таких городах, как Лондон и Нью-Йорк, есть развитое метро, которым пользуется множество людей. Но, тем не менее, людей на поверхности ждали бы ожоги третьей степени. О смертях, вызванных радиацией и сопутствующими болезнями, и говорить не приходится. И это мы взяли бомбу мощностью 50 мегатонн, хотя в СССР могли создать бомбу в 100 мегатонн. И на сайте NukeMap мы сбросили гипотетическую 100-мегатонную бомбу на Париж. Радиус огненного шара был бы равен 6,1 километра, а взрывной волны 32,6 километра. После такого взрыва большинство зданий были бы разрушены, а число пострадавших и убитых просто невообразимо. Любой в радиусе 73 километров от центра Парижа получил бы ожоги третьей или большей степени. Для любого из названных городов было бы сложно подсчитать количество жертв, и вряд ли можно было бы надеяться на то, что кто-нибудь выживет. В ноябре 1952 года в Тихом океане на атолле Неветок США испытали первую водородную бомбу в истории человечества. Сила ее чудовищного взрыва составила свыше 10 мегатонн. Сегодня мы подробно разберем историю этого события. Идея создания водородной бомбы появилась еще в годы Второй мировой войны во время разработки атомной бомбы. Но возникшие сложности в ее расчетах и неясность, как ее создать, привели к тому, что дальше теоретических расчетов на листе бумаги дело не продвигалось. В этом видео речь пойдет о первом образце ядерного оружия – атомной бомбе пушечного типа Марк-1, также известной как «Малыш». «Малыш» был разработан в США в начале 1945 года в Исламской национальной лаборатории как результат деятельности грандиозного Манхэттенского проекта. Идея этой бомбы заключалась в том, что если быстро соединить две половинки субкритической массы урана-235, то масса станет сверхкритической. Это вызовет цепочку реакций деления ядер вещества. Процесс деления за короткий отрезок времени освобождает огромное количество энергии, которая преобразуется во взрыв большой силы, ядерный взрыв. Свое название бомба получила из внешнего вида узкого вытянутого баллистического корпуса. Его длина 3 метра, ширина 71 сантиметр. Вес бомбы почти 4,5 тонны. Внутри нее находилось двухметровое гладкоствольное орудие калибра 160 мм, отлитое из стали на военно-морском заводе. По обоим концам орудия находились две части высокообогащенного урана-235, условно получившие названия снаряд и мишень. Снаряд представлял из себя 9 плотно спрессованных колец,
диаметром 159 мм каждая, с внутренним диаметром 100 мм. Длина снаряда 180 мм, а вес 38,5 кг. Мишень была схожей конструкции. 6 более толстых колец, но меньшего диаметра 100 мм. Внутренний диаметр 25 мм. Длина мишени такая же, как и снаряда 180 мм, а вес 25,5 кг. Сборка в виде колец создавала зазоры, придавала плящемуся материалу как можно меньше контактировать с самим собой, а внутренняя полость позволяла испускаемым нейтронам свободно рассеиваться, поддерживая сборку в субкритическом состоянии. Мишень крепилась с помощью стального стержня, стянутого гайками по обоим концам внутри оболочки из карбида вольфрама, играющего роль отражателя нейтронов или темпера. Этот темпер был также окружен усиливающей конструкцию стальной оболочкой. Снаряд крепится к карбидо-вольфрамовому диску, который в свою очередь крепился к стальной болванке. В казенной части орудия закладывалось 4 пакета кардитного пороха общей массой около 3,5 кг. По сигналу радиовысотомера на заданной высоте происходил подрыв кардитного пороха, который выстреливал снарядом, разгоняя его до 300 метров в секунду, свыше 1000 км в час. Сблизившись друг к другу примерно на расстояние 25 см, свободные нейтроны начинали проникать в сборку, делая ее критической. Если скорость разгона снаряда была недостаточной, то вместо ядерного взрыва мог получиться хлопок. Примерно через 10 миллисекунд после выстрела снаряд плотно садился в мишень, попутно сдавливая нейтроны инициатора, освобождавшие дополнительные нейтроны, после чего возникала цепная реакция деления, которая происходила и полностью завершалась менее чем за 1000 наносекунд или за 1 миллионную долю секунды. Для примера, за такой малый отрезок времени снаряд успевает пролететь всего лишь 0,3 мм. Свободный нейтрон, сталкиваясь с ядром вещества, расщеплял его на 2 осколка, испуская кинетическую энергию и по 2 или 3 нейтрона. Испущенные нейтроны вновь и вновь повторяли этот процесс, создавая цепочку деления. Стенки темпера из карбида вольфрама отражали нейтроны назад, не давая им разлететься, что усиливало реакцию. В конструкции бомбы было предусмотрено 3 ступени защиты от преждевременного срабатывания. Тем не менее, она была очень ненадежной. Любой пожар, например, вызванный крушением самолета-носителя, мог вызвать детонацию карбида, а следовательно и ядерный взрыв. Более того, падение бомбы в воду, например, в океан, тоже представляло опасность, так как вода сыграла бы роль замедлителя нейтронов, что могло вызвать хлопок с последующим радиоактивным загрязнением. В малыше было заложено 64 килограмма урана, но непосредственно в цепной реакции участвовало лишь около 600 грамм, то есть менее 1%. Остальная часть урана попросту рассеивалась в атмосфере. В атомной бомбе имплазивного типа «Толстяк» брата малыша было заложено в 10 раз меньше, всего 6,5 кг более дешевого плутония. Из этой массы в реакции участвовало более 1 кг, то есть около 15%. К тому же мощность взрыва толстяка была больше. Вот почему малыш был признан дорогой и малоэффективной бомбой, в отличие от своего брата.
去年，日本政府终于公布了2011年福岛核电站泄露事故的最终处置方案。他们打算在未来的多年间，逐渐向海中排放之前储存的核废水。此招一出直接引来各国联合反对。尽管早就知道你喝凉水救黄豆没憋什么正经屁，不过让你想了那么久就给出来这么个摆烂的计划，日本政府也是够可以的但大家还真没办法拿它怎么样。毕竟呢，按照他们的工匠精神，最终呢还是一句红灯すみません加鞠躬大法，糊弄过去就完事儿了。于是秉承着爱与正义，一直默不作声的俄罗斯这个时候突然跳出来，打算当一把和事佬，对日本说：“小兄弟，这核污染你把握不住你交给老大哥，你看老大哥是怎么把握的。”接着呢，俄罗斯就给日本列出了几大方案。然而，在这么多花里胡哨的方案的夹缝里面日本看出了一句话：没有什么是一发核弹解决不了的。俄罗斯的方案简单粗暴到什么程度呢？既然核电站泄漏，那我们就用核弹把核电站连带核燃料棒直接轰成灰，不就完了吗？这种解决不了问题就解决问题本身的做法，属实是让日本人背后发凉。毕竟当年珍珠港一声炮响，让昭和男儿直接变成了昭和男儿，所以也不管什么礼仪不礼仪的，当场呢就笑着回绝了老大哥的好意，表示您的好意我心领了。但是老大哥却微微一笑：“你笑我不懂核弹，你这是不懂我的核弹呀！”大家好，我是克格勃首席特工，见过世面的 Big 马。说起核武器大家第一个反应就是这玩意儿太危。Dieses smarte Gerät sichert automatisch deine Fotos und Videos, jedes Mal, wenn du dein Handy auflädst. Es kann bis Oreshnik is a new experimental Russian missile system. It is the first ballistic missile in the world to be used in actual combat operations during the invasion of Ukraine. Launched from the Kapustin Yar test site in the Astrakhan region, the missile traveled 500 miles in less than 5 minutes, about as long as this video, and struck a military plant in Ukraine. Announced on November 21st, 2024 by Russian President Vladimir Putin, the Oreshnik is an intermediate-range ballistic missile. This means that its range can reach up to 3,100 miles and can reach anywhere in Europe. If Oreshnik is launched from the Kapustin Yar missile range in the Astrakhan region, it will reach Berlin in 11 minutes, Rome in 13, Brussels in 14 minutes, Paris in 15, and London in 16 minutes. What happens if this missile hits London, we will show at the end of the video. During the recent strike on Ukraine, the video footage showed that 7 warheads reached the target, while there were supposedly 8. Each warhead is capable of carrying up to 300 kilotons of nuclear charge. At the time of its use in Ukraine, an ammunition-free modification was used. The missile weighs 1.5 tons and is equipped with a 2-stage propulsion system capable of accelerating it to Mach 15 on takeoff and Mach 10 while diving on the target. Mach 10 is a speed of 2 miles per second,
This makes the Oreshnik virtually impossible to intercept. Its maneuverability makes its ballistic trajectory unpredictable, and its speed leaves enemy missile defense systems only a few seconds to react. Anti-missiles must achieve direct hits with accuracy measured in meters, and this is extremely difficult. The chances of intercepting a Oreshnik are less than 1%. It would take more than 100 anti-missiles to reliably stop a single missile. At the moment, according to intelligence information, Russia has about 20 copies of this missile, and at the end of 2024, it is planned to start mass production of Oreshnik missiles. Let's see what will happen if a nuclear modification of the Oreshnik missile hits London. In addition to destroying the center of London, the entire surrounding agglomeration would suffer. The death toll would be colossal at about 2,500,000, and more than 8 million people would be injured. In addition to London, the Oreshnik will destroy towns such as Croydon in the south, Enfield in the north, Ilford in the east, and Hounslow in the west. The area of building destruction will exceed 216 square miles, and the entire environment would be filled with radiation, poisoning the surrounding rivers and bodies of water. But there is one point of contention. Western experts believe that Oreshnik does not have a maneuvering unit, and it is a conventional ballistic missile with multiple tips. If so, then its interception could be significantly easier. After all, as it descends, it will have a predictable trajectory that can be measured, calculated, and eliminated by the missile. Let's hope we never find out. In the ongoing conflict between Israel and Palestine, as well as Russia and Ukraine, deadly bombs known as white phosphorus bombs are being used, and they are making a lot of news worldwide. These bombs are so harmful and cause so much pain that they are being compared to chemical weapons. With the help of 3D animation, we'll see how the white phosphorus bomb works. This is an MA25WP projectile, where WP stands for white phosphorus. It is a 155 millimeters base eject, spin stabilized airburst artillery projectile, which are launched from heavy artilleries such as the M114 and M109 howitzers. It was mainly designed to work as a smoke bomb. It was never intended to be used as an incendiary weapon. But after looking at the physical and psychological damage it does to people, many countries around the world are using this bomb on civilians. It weighs around 102.6 pounds and is 35.4 inches in length. It can be easily identified by its light green color with a yellow band and light red markings on it. On the top, it has an MTSQ fuse. MTSQ stands for Mechanical Time Super Quick Fuse. It is used to trigger the expulsion charge, which is placed right below it. It can be set to trigger the explosion anywhere between 2 to 200 seconds after firing. The projectile is not always armed with the fuse. Most of the time they have an eye bolt attached for safety and logistic purposes.
A delay detonator is placed behind the expulsion charge in front of a steel canister, and it has a delay of 100 milliseconds. This steel canister is hermetically sealed, meaning it is so tightly closed that no air can leave or enter the canister. Inside the canister, white phosphorus felt wedges are stored. They are 3 by 1/4 of an inch and are cut in this shape. 29 of these felt wedges are placed in each of the 4 rows. A total of 116 are stored in the canister. The white phosphorus is a pyrophoric material, meaning it starts to burn immediately when it's exposed to air. It burns fiercely and can ignite cloth, fuel, ammunitions, and other combustibles. They stick like wax, which makes it difficult to remove them, and when they are exposed to air, they burn spontaneously while producing dense white smoke made of phosphorus pentoxide, which makes it almost impossible to see through the smoke. The smoke itself is not very toxic. They smell like garlic and will cause burning sensation in the eyes and nose when inhaled. The white phosphorus felt wedges are placed on an X-shaped rib made of aluminum and are separated by thin separators, which are also made of aluminum. Finally, a 21.2 gram high explosive burster is placed in the middle of the X-shaped rib. Now let's see how it works. This is an M109 155mm turreted self-propelled howitzer. Israel has used this howitzer in the 1973-1982 and the 2006 conflict. It has an effective firing range of 11.2 to 14.6 miles, has a traverse of 360 degrees, and can fire up to 4 rounds every 3 minutes. The 155mm M825 artillery rounds can be fired from this howitzer. The MTSQ fuse is set and the round is placed inside the breech and is fired towards the target area. In this case, the target area is a group of populated buildings. The round moves towards the target while spinning for increased stability. The M825 round is an airburst round. It can explode in the air before even touching the target. The MTSQ fuse is set in such a way that it triggers the expulsion charge when the round is at an altitude of 80 to 100 meters above and a bit behind the target. When the expulsion charge is set off, the outer casing of the shell is ejected out. 100 milliseconds later, the delay detonator sets off the high explosive burster inside the canister, which explodes and opens the hermetically sealed canister, exposing all the white phosphorus felt wedges to air. The white phosphorus wedges burns fiercely and immediately when exposed to air while emitting dense white smoke while they fall on the target area, covering an elliptical-shaped area on the ground. When they are falling, they look like a spectacular fireworks show, but after falling, it's utter destruction. The angle at which the wedges exit the casing is known as opening angle. If the opening angle is large, then more area is covered on the ground. The burning felt wedges can reach temperatures up to 1500 degrees Fahrenheit
turning almost everything they touch into ash. They can burn anywhere from 5 to 15 minutes, and they are highly soluble in fat. Because of this, they can easily penetrate through human flesh and can expose the burnt areas down to the bone. They stick like wax, which makes it difficult to get rid of them. They can be stopped by pouring water on them, but lots of water and lots of patience are required. If not stopped on time, within minutes they can burn down an entire house and the neighboring house as well. Regardless of the primary motivation for the military use of airburst phosphorus munitions, their deployment in urban environments puts the civilian population at greater risk of death or severe burn injuries. These bombs are neither considered as chemical weapons nor as other illegal weapons, but it's time to put them under one of these categories before we see more civilian casualties. Thank you for watching. Сегодняшняя история посвящена самому мощному из всех когда-либо созданных одноступенчатых устройств деления – атомной бомбе Оранж-Гера. В 1954 году правительство Великобритании приняло решение начать разработку своей собственной термоядерной программы. На принятие такого решения правительство подтолкнуло то обстоятельство, что Америка и СССР к тому времени уже обзавелись термоядерным оружием, обогнав в военно-техническом плане Великобританию на несколько лет. Кабинет министров желал вернуть стране статус великой державы. А ведь в начале Второй мировой войны Великобритания была первой страной, самостоятельно инициировавшей разработку атомной бомбы. В 1943 году, благодаря Квебекскому соглашению, подписанному британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем и американским президентом Франклином Рузвельтом, Тюбе Лойс перерос совместный американо-британский Манхэттенский проект. Великобритания поделилась всеми своими наработками с американцами, а все ее главные ученые-атомщики отправились в Лос-Аламос. После окончания войны правительство королевства рассчитывало на то, что Штаты поделятся с ними информацией о технологии производства атомных бомб. Но принятый в США в 1946 году закон Макмагана запрещал передавать какие-либо сведения об атомном проекте другим странам, включая союзников, и британцы остались практически ни с чем. Спустя некоторое время они приняли решение вновь запустить свой атомный проект самостоятельно, без помощи американцев. В октябре 1952 года это увенчалось успешным испытанием на островах Монтебелло первого атомного заряда для авиабомбы «Голубой Дунай», которая была более совершеннее американского толстяка. Теперь Великобритания стала третьей ядерной державой, и у британского правительства появилась надежда, что сотрудничество между двумя странами возобновится. Однако спустя месяц, в ноябре 1952 США провели испытания первого прототипа двухступенчатой водородной бомбы «Майк», и британцы вновь оказались отстающими на несколько лет. Неприятную ситуацию усугубило то, что спустя всего год СССР успешно испытал водородную бомбу «Слойку», откинув британцев еще больше назад. Поэтому правительство приняло решение как можно скорее создать водородную бомбу.
Каких бы усилий и материальных затрат это не стоило. Знания британских ученых о принципах работы термоядерной бомбы основывались на устаревших данных начала 40-х годов, полученных совместно с американцами в Лос-Аламосе, то есть были неполными или к тому времени совершенно некорректными. Группа специалистов из Алдермастонской лаборатории под руководством доктора Уильяма Пенни приступила к решению этой непростой с точки зрения физики и математики задачи. Было известно, что бомба работает за счет реакции слияния легких ядер при температуре в десятки миллионов градусов. Для расчета всех этих сложных процессов у американцев даже был куплен компьютер IBM 704. Пенни виделось 3 возможных пути решения этой задачи. Создание двухступенчатого термоядерного заряда, создание слойки и в качестве альтернативного запасного варианта создание усиленного устройства деления. Идея о создании последнего не была новшеством и рассматривалась еще с начала 50-х годов. Ее автором был физик Джон Тернер. Согласно его теории, если в заряд обычной атомной бомбы заложить побольше высокообогащенного урана, то в принципе можно выжать целую мегатонну, что будет сопоставимо с мощностью водородной бомбы. С технической точки зрения это было не так сложно, но с экономической невероятно дорого, так как для нее требовалось очень много дефицитного урана или плутония, в отличие от водородной, которая требовала меньше активного вещества и была в несколько раз дешевле. Идею такого устройства не поддержали и королевские военно-воздушные силы, для которых множество маленьких бомб было предпочтительнее одной большой. К 1956 году задача была решена, и были разработаны 3 вида зарядов: двухступенчатый грин-гранит, слойка грин-бамбу и усиленная оранж-геральт. Оранж-геральт, как уже и было сказано, представляла из себя обычную, но очень мощную атомную бомбу, сделанную на случай отказа водородной. При создании ее ядра было использовано примерно 120 кг высокообогащенного урана, полученного на газодиффузионном заводе в Копенхарске. Для наработки такого количества вещества потребовался целый год. Изготовить сплошное ядро из такого количества урана невозможно, так как оно в несколько раз превышает критическую массу. Ученые придумали, как поддерживать ядро в субкритическом состоянии. Для этого его сделали не сплошным, а полым, с очень тонкими стенками, чтобы части вещества находились как можно дальше друг от друга и как можно меньше взаимодействовали с самим собой. Для отражения нейтронов использовался обычный темпер из природного урана. Система обжатия состояла из 32 линз и шарового заряда. Их точные формы и размеры засекречены. Заряд размещался в корпусе авиабомбы «Голубой Дунай». В целях экономии в этом устройстве впервые была применена импульсная трубка, так как производство полониевых нейтронных источников было затратным. Размер заряда был уменьшен с 1000 мм до 750 за счет убавления количества обычного взрывчатого вещества для того, чтобы в будущем иметь возможность размещения заряда в головной части баллистической ракеты Blue и в корпусе крылатой ракеты Blue Steel. Это могло привести к более слабому обжатию и, как результат, неполному энерговыделению. Поэтому в заряде было применено термоядерное усиление путем закладки слоя из дейтерида и тритида лития. Примечательно, что из-за неполного понимания принципа работы термоядерного усиления ученые точно не знали, где и как размещать усиливающий слой – в центре ядра или снаружи. Немалое внимание было уделено безопасности устройства. Любой пожар, например, вызванный крушением самолета-носителя,
мог вызвать детонацию взрывчатого вещества. Взрыва всего одной линзы было достаточно для того, чтобы сблизить урановые стенки друг к другу, собрав критическую массу с инициацией неполного ядерного взрыва. Поэтому для повышения безопасности полое ядро было полностью заполнено тысячами маленьких стальных шариков общей массой примерно 450 килограмм, которые предотвращали случайное сближение стенок. Шарики удалялись через специальное отверстие под собственным весом после извлечения пластиковой пробки. Затем отверстие закрывалось деталями устройства, и бомба переводилась в боевое состояние. Такая система имела целый ряд недостатков. Во-первых, если взрывное устройство находилось в бомбовом отсеке самолета на большой высоте, то по причине низкой температуры даже небольшое количество влаги при замерзании приводило к слипанию шарика, что уводило всю бомбу из строя. Для предотвращения этого был даже разработан специальный электрический термочехол, но на всякий случай бомба приводилась в боевое положение на земле, поэтому взлет, а уж тем более посадка, представляли серьезную опасность. Во-вторых, у руководства королевских ВВС также были опасения, что пластиковая пробка во время хранения бомбы может выскочить, и тогда тысячи металлических шариков рассыпятся по всему ангару. Поэтому в целях предосторожности было решено хранить бомбы данного типа в перевернутом положении. Чтобы металлическая пыль и ржавчина от шариков не загрязняли уран, они засыпались в полиэтиленовый пакет, который также удалялся перед боевым применением. Во время разработки кто-то из ученых в шутку предложил использовать для этой цели женский презерватив. В-третьих, бомба была очень капризна. Каждые 6 месяцев ее приходилось полностью перебирать, так как взрывные линзы регулярно трескались, шарики корродировали, а полиэтилен рвался. Один из разработчиков бомбы, доктор Джон Брайан Тейлор, сказал, что с инженерной точки зрения это было дурацкое, неизящное, тупиковое в развитии и очень грязное устройство. Невозможно проверить работоспособность бомбы, не взорвав ее. Единственный британский испытательный полигон в Австралии не подходил для этой цели, так как после инцидента со счастливым драконом австралийское правительство запретило проводить испытания каких-либо термоядерных устройств на континенте. Поэтому требовалось оборудовать новый полигон, расположенный как можно дальше от населенных районов, рыболовецких и судоходных маршрутов. В итоге руководством был выбран необитаемый атолл Молден в Тихом океане, находящийся в 700 километрах к югу от тропического острова Рождества, на котором оборудовали базу полигона. Дневная средняя температура здесь круглый год выше 30 градусов Цельсия, а ночная около 25. Относительная влажность воздуха 98%. Райского вида островок с белоснежными пляжами, кокосовыми пальмами и тысячами крабов, открытый в 1777 году мореплавателем Джеймсом Куком, который назвал его островом Рождества. В 1956 году стал британским ядерным полигоном. Секретным испытанием было присвоено кодовое название «Операция Грэппл». Она стала самой крупной военной операцией из всех осуществленных королевством после Второй мировой. Для ее осуществления строительство полигона, доставки грузов было организовано оперативное соединение ВМФ и ВВС. Было привлечено более 4000 служащих. Доставлено свыше 18 тысяч тонн грузов. Из-за удаленности острова строительство базы задерживалось, так как нужно было построить взлетно-посадочную полосу, дороги, электростанцию, сборочные цеха и казармы. Но все это требовалось около года, поэтому разработка бомб была заморожена. Ведь без испытаний невозможно было продолжать вносить изменения и улучшать их конструкцию.
конце 1956 года ученые все-таки решили внести ряд изменений в грин-гранит. Для того, чтобы сделать ее компактнее, они сблизили первичные и вторичные модули и переименовали конструкцию в шорт-гранит. От испытаний слойки грин-бамбу было решено отказаться фактически в самый последний момент, так как к тому времени появилась новая версия двухступенчатой пурпл-гранит, способной поместиться в головную часть ракеты. Первое, согласно плану операции, было решено испытать водородную бомбу шорт-гранит с предсказанным энерговыделением не менее 1 мегатонны. Чтобы предотвратить локальное заражение территории полигона и уменьшить количество радиоактивных осадков, все взрывы было намечено провести на высоте не менее 2000 метров над поверхностью Земли. Бомбы будут подобраны по специальному таймеру. На испытания пригласили наблюдателей из Австралии, Новой Зеландии, Канады и США. Каждый участник операции, которому посчастливилось увидеть картину взрыва, был экипирован защитным костюмом для предотвращения ожогов кожи. 15 мая 1957 года с бомбардировщика Викерс Вэллен с высоты 14 тысяч метров была сброшена шорт-гранит. Свободное падение бомбы продолжалось около 40 секунд. В целях предосторожности наблюдателям было строго запрещено первые 15 секунд после вспышки поворачиваться или смотреть в сторону огненного шара, так как интенсивность светового излучения еще не была точно известна. По визуальным измерениям, а затем и по радиохимическому анализу было установлено, что несмотря на то, что бомба сработала, вторая ступень не выдала запланированную мощность. Энерговыделение вместо ожидаемой мегатонны составило всего около 300 килотонн, что по мощности было сравнимо скорее с усиленной атомной бомбой, но никак не с водородной. Ученые были крайне разочарованы. Информация о том, что бомба сработала нештатно, была строго засекречена, а британское правительство объявило на весь мир об успешном испытании одного из видов водородной бомбы. Пришло время испытывать запасной вариант – Orange Herald. Предсказываемая мощность – мегатонна. Информация о том, что она не являлась водородной, была также строго засекречена. Об этом не знал даже экипаж самолета-носителя. 31 мая 1957 года по тому же сценарию, что и во время первого опыта, бомба была сброшена. Сразу же после этого, чтобы уйти от ударной волны, самолет начал выполнять уклонный маневр, поворот на 60 градусов. Но из-за неисправности акселерометра он задрал нос и произошло его сваливание. Экипаж полностью потерял управление, что грозило катастрофой. Летчикам пришлось применить все свое мастерство экстремального пилотирования, чтобы вернуть управление и завершить маневр. Взрыв нескольких сотен килограмм взрывчатки схлопнул под огромным давлением полую сферу до размеров маленького плотного шарика, вызвав в нем неуправляемую цепную реакцию деления. После физических измерений Джон Корнер заявил, что из-за неоднородной плотности обжатия вещества и неодинаковой скорости исходящихся ударных волн
Термоядерное усиление не сработало, и мощность получилась немного меньше расчетной, всего 720 килотонн, что тем не менее сделало Orange Herald самой мощной одноступенчатой бомбой деления из всех когда-либо взорванных. 720 килотонн было достигнуто только лишь за счет одного грязного деления урана без дополнительных реакций синтеза. На каждый килограмм вещества пришлось примерно по 6 килотонн, то есть КПД составило примерно 35%. Это была очень грязная бомба, но информация о том, что она не была водородной, британское правительство хранило в тайне до окончания Холодной войны, а сразу же после взрыва заявило, что успешно испытала новую водородную бомбу. Взрыв третьего и последнего водородного устройства Purple Granite, состоявшийся 19 июня, также оказался неудачным. У второй ступени устройства, в отличие от Short Granite, внутренних слоев из урана-235 было больше, а наружные были заменены алюминием. Но вместо мегатонны энерговыделение составило чуть более 200 килотонн. Первая фаза программы по созданию британской водородной бомбы завершилась провалом. Этот факт был тщательно засекречен от общественности. А в СМИ Пенни заявил, что все три устройства были уменьшенными разновидностями водородных бомб. В конце 50-х на основе Orange Herald был создан упрощенный аналог с меньшим количеством вещества – бомба Violet Club, которая была принята на вооружение, но прослужила недолго, и уже в начале 60-х все бомбы данного типа были сняты с вооружения и разобраны, так как к тому времени Великобритания все-таки смогла создать и успешно испытать настоящую водородную бомбу мегатонного класса. Из-за спутникового кризиса отношения со Штатами наконец-то наладились, и в конечном итоге Великобритания получила доступ к технологиям производства американских водородных бомб. Подобный тип зарядов с полыми ядрами также разрабатывался в США и в СССР. В Штатах, к примеру, это была Марк-18, изготовленная в качестве запасного варианта на случай неудачного испытания двухступенчатой водородной бомбы Май и взорванная в ноябре 1952-го во время испытаний Ivy King. В СССР тоже была разработана подобная бомба, получившая индекс РДС-7 и прозвище «Дурак». Она была также запасным вариантом на случай отказа водородной бомбы РД-6 «Злойки». Но после ее удачного испытания РДС-7 была разобрана, а ее уран пошел на создание других водородных бомб. Orange Herald стала виновником пожара на реакторе в Уинскеле, возникшем через некоторое время после испытаний в октябре 1957 в результате которого произошла крупная радиационная авария, накрывшая своими осадками часть Европы. Авария произошла из-за нарушений правил эксплуатации реактора, попытки ускорить наработку трития, одного из компонентов заряда. Orange Herald прежде всего стала политической бомбой, которая должна была показать, что Великобритания, оказавшись в изоляции от США, смогла самостоятельно разработать и произвести термоядерное оружие.这一颗是人类史上最大的炸弹，名为沙皇，所释放的能量相当于广岛小男孩和长崎胖子能量总和的1500倍，产生了高达60公里蘑菇云，距离爆炸中心点方圆数百公里内，所有用木头建造的房屋全被摧毁，只有用砖或石头建造的房屋还残留。爆炸产生的热量能让100公里以外的人造成3度烧伤，
在距离爆炸点1000公里外的格兰宁岛，都能清晰看到它高达60公里高的蘑菇云。除了拥有巨大的摧毁破坏力外，爆炸后产生的电磁脉冲还造成了数千公里范围内的所有电子无线通讯中断长达1小时。16 ноября 1952 года в Тихом океане на атолле Эневеток Соединенные Штаты испытали свою самую мощную атомную бомбу МК-18, основанную на реакции деления, то есть без использования каких-либо термоядерных реакций. И хотя она была не самой мощной из всех атомных, это был практический лимит по мощности для атомного оружия. МК-18, также известная как Кинг, была разработана в начале 50-х в Лос-Ламосской лаборатории под руководством конструктора ядерного оружия Теодора Тейлора. Она предназначалась в качестве запасного варианта на тот случай, если бы термоядерная реакция в опыте Майк не произошла. Испытание было бы признано неудачным. Кинг представляла из себя авиабомбу, созданную на базе 160-килотонной МК-6D. Большая часть материалов о ее конструкции засекречена. Известно немногое. Большинство узлов и механизмов было заимствовано у МК-6, но вместо 60-точечной имплазивной системы инициирования в МК-18 была применена уже 92-точечная. Урано-плутониевое левитированное ядро, которое весило несколько килограмм, было заменено на 60-килограммовое полое ядро из высокообогащенного урана. Чтобы такая огромная масса вещества как можно меньше взаимодействовала сама с собой и находилась в субкритическом состоянии, она была выполнена в виде полого ядра с тонкими стенками. Внешнюю область ядра окружал отражатель нейтронов из природного урана. Во время работ по ее созданию большой акцент делался на безопасность устройства, ведь ее ядро находилось практически у порога перехода в критическое состояние. Ядро у этой бомбы было очень нестабильно. Даже авария самолета, которая могла спровоцировать подрыв всего нескольких точек инициирования, теоретически могла привести его в критическое состояние и вызвать ядерный взрыв небольшой мощности. Поэтому с целью безопасности в центр ядра была помещена алюминиевая цепь, покрытая бором. Бор поглощал нейтронный поток, тем самым поддерживая его в стабильном состоянии. Цепь извлекалась из него непосредственно перед боевым применением экипажем самолета-носителя, после чего все отверстия закрывались деталями заряда. Во время подрыва химического взрывчатого вещества имплазивного заряда ударная волна под огромным давлением склапывала ядро в плотный сверхкритический шар, вызывая цепную реакцию деления. Из-за своего крупного заряда Кинг получила прозвище «суперурановая бомба». В отличие от Майка, Кинг теоретически можно было выпускать серийно и поставлять военный арсенал в страну, так как бомба была пригодна для сбрасывания самолета. Испытание Кинга состоялось через 2 недели после испытания водородной бомбы Майк. Оно было проведено во время правления администрации президента Гарри Трумэна и предназначалось в качестве ответной меры на ядерную программу СССР. Если первая буква «М» в названии Майк означала устройство многомегатонного класса, то буква «К» в слове «Кинг» — устройство многокилотонного класса. Сброс бомбы было решено провести со стратегического бомбардировщика Convair B-36H. Он был выбран не случайно, так как были опасения, что обшивка более легких бомбардировщиков не выдержит столь интенсивного светового излучения. Ранее экипаж самолета тренировался с этим видом бомб, сбрасывая их макеты. Это было первое бомбометание атомной бомбы на Тихоокеанском полигоне со времен операции «Перекресток». Б-36 с Кингом вылетел с атолла Кваджалайн, но из-за неблагоприятных погодных условий испытание пришлось отложить на 72 часа, и бомбардировщику пришлось садиться с атомной бомбой. Мишень самолета находилась на коралловом рифе,
в 600 метрах севернее от острова Рунет. Она представляла из себя круг диаметром 150 метров. Прицеливание осуществлялось с помощью радиолокатора, но для большей точности штурман-бомбардир использовал также визуальный прицел, ведь допустимое отклонение должно было составить не более 150 метров. В противном случае ученые не смогли бы точно измерить параметры устройства и получить точную информацию о его характеристиках. 16 ноября 1952 года в 11:30 по местному времени с высоты 12 километров с бомбардировщика Б-36 был произведен сброс. Свободное падение бомбы заняло 56 секунд. В отличие от испытания Майк, визуальное наблюдение теперь можно было проводить с острова Перри на расстоянии 17 километров к югу от места взрыва. Итак, посмотрим, что сейчас произойдет над крошечным островком Рунет. Взрыв произошел на высоте 450 метров, с отклонением от цели примерно на 150 метров в сторону. Энерговыделение 500 килотонн. Через секунду после взрыва размер огненного шара достиг почти километра. Он и дальше бы продолжил свой рост и коснулся бы поверхности Земли, но из-за того, что отраженная ударная волна сжала, а затем и подбросила его, при этом деформировав его шарообразную форму, коснуться поверхности Земли он не успел. В радиусе 400 метров от эпицентра взрыва мощным давлением ударной волны с кораллового рифа сдуло всю воду. На поверхности острова Рунет на расстоянии 1000 метров и более все прочные бетонные сооружения были уничтожены, а на расстоянии 6-7 километров пальмы и другая растительность вследствие светового излучения воспламенялись, а затем ударная волна разрывала их. На расстоянии 10 километров происходило обугливание растительности без сильных повреждений ударной волной. Верхушка шляпки гриба поднялась на высоту 23 километра. Из 60 килограмм урана в заряде бомбы прореагировала примерно половина, то есть по 17 килотонн с каждого килограмма вещества, что равно примерно 50% эффективности устройства. Для примера, у малыша заряд весил примерно столько же, а эффективность была около 1%. Кинг был мощнее малыша более чем в 30 раз. С 1953 по 1955 было произведено около 90 таких бомб. После успешного испытания водородных зарядов, пригодных для размещения их на стратегических бомбардировщиках, производство бомб типа МК-18 было прекращено, а через год, в 1956, все Кинги были переделаны в обычные МК-6 путем замены крупного уранового заряда на обычные стандартные. Главный разработчик Кинга Теодор Тейлор впоследствии стал ярым сторонником антиядерного движения и призывал за ядерное разоружение.
On August 6, 1945, the United States dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. The bomb was known as Little Boy. 3 days after the Hiroshima blast, the United States dropped the second atomic bomb on the Japanese city of Nagasaki. The bomb was codenamed as Fatman. Fatman is more efficient than Little Boy. The Hiroshima bomb Little Boy consists of 64 kilograms of enriched uranium to produce 15 kiloton blast. By comparison, Nagasaki bomb, the Fat Man consists of only 6.4 kilograms of plutonium to produce 21 kiloton of blast, meaning that Fatman is more efficient than Little Boy. Fat Man was built by the scientists and engineers in the Los Alamos laboratory at the Manhattan Project. During the Manhattan Project, Robert Oppenheimer was the director of the Los Alamos laboratory. He is often known as the father of the atomic bomb. The bomb was 128 inches long and 60 inches in diameter. It weighed approximately 10,300 pounds. Here's the size of a person in comparison. Let's take a closer look inside the Fatman. Fatman was powered by a plutonium sphere. The plutonium sphere is similar to the size of a soccer ball. The sphere weighs only 6.4 kilograms. This is responsible for the tremendous explosion. Plutonium is a radioactive metallic element. It was discovered in 1940. Plutonium is considered as a man-made element. Trace elements of plutonium are found in naturally occurring uranium ores. The plutonium sphere is surrounded by explosives. These are the explosives lenses. It is a highly specialized shaped charge. It is composed of 60% of RDX and 40% of TNT. The bomb is equipped with 32 bridge wire detonators, which fitted around the explosive lenses. 24-volt batteries are mounted on one side of the bomb, which is connected to the fusing system. On the early morning of 9 August 1945, the Boeing B-29 Superfortress takes off from Tinian with Fatman. The bomber's primary target was the city of Kokura. After 7 hours of flight, the aircraft arrived over the target. Due to thick clouds and drifting smoke, they could not able to drop the bomb on Kokura. So, they shifted their target to Nagasaki. Nagasaki was a port city located about 100 miles from Kokura. It was larger, with an approximate population of 263,000 people. At an altitude of about 17,000 feet, the Fatman was dropped over the city of Nagasaki. "47 seconds later, the Fatman reached an altitude of about 1,600 feet. The Archie radar antenna emitting and reflecting the signal to the ground. These signals are used to detect the detonation altitude. The radar altimeters were used to reliably detect final altitude. When the altimeters sense the correct height, then the 32 exploding bridge wire detonators simultaneously releasing electrical sparks. Due to this electrical spark, all of the explosives would go off simultaneously. The thick layer of the metal casing helps to create an implosion shock wave inside the casing. The medium density aluminum pusher transfers the imploding shock wave. The shock wave then compresses the inner components, passing through a boron plastic shell.
Then the shockwave transfers to a natural uranium tamper, and the sphere of plutonium would be compressed. In the middle of plutonium, two elements are called polonium and beryllium. Due to the compression, the two metals mix them together, and thereby releasing a burst of neutrons. Approximately 10 milliseconds later, the nuclear chain reaction occurred. One atom of plutonium is hit by a neutron. It splits into two, releasing energy, and it produces two neutrons, each of which goes on to react or split other atoms of plutonium. The Fat Man exploded at an altitude of about 1,600 feet. If it exploded on the ground, the result of the explosion will be relatively low. The bomb detonated with the same force of 21 kilotons of TNT. Approximately 40,000 people were killed and destroyed nearly every building within 3 square miles of the epicenter. Inside the epicenter, the thermal heat from the explosion vaporized some people instantly. The damage came from 3 main effects: blast, fire, and radiation. The blast from a nuclear bomb is the result of an X-ray heated air, called fireball. The fireball was an extremely hot and highly luminous spherical mass of air and gases. The firestorm affected area was roughly 3.2 kilometers from the epicenter. As a result of the explosion, it's releasing radiation into the air. The alpha radiation will not do much harm. These particles of ionizing radiation can block by wearing well-protected clothing. Beta radiation is a little more serious. Beta particles are capable of penetrating the skin and causing radiation damage, such as skin burns. Gamma radiation is more dangerous than others. It has so much penetrating power. Gamma rays can pass completely through the human body. It can also result in long-term health effects, such as cancer, cardiovascular disease, and gene mutation. It causes... Tired of ads in games too? Check out Hero Wars. It's one of the best ad-free games out there right now. It has a real RPG vibe and a wide variety of heroes and game modes. Plus, they've recently launched an awesome event with dungeons. It's entertaining yet challenging at the... Earth is in danger. Scientists are... Do you like electricity? Worry about global warming? Would you like a wind turbine in your home? Would you prefer a solar panel on your roof? Have you thought about going nuclear? Could it be the solution to the world's energy needs? The following program will attempt to answer essential questions for students who may be thinking about building their own nuclear power plant. Finland seems a pretty good place to visit. There's some Q&A about building a nuclear power plant. In Olkiluoto, there are 2 nuclear plants already in operation. A third is on its way. It was 20 years since the last nuclear power plant was built in Western Europe, so it took more time than expected for the whole industry to start up again.
It's the first nuclear plant to be built in Europe since the worst nuclear accident in history, the Russian reactor in Chernobyl, more than 20 years ago. Finland, they offer some valuable lessons about the do's and don'ts of building your own plant. Where should you build it? How does it really work? How much will it cost? And how safe can you make it? They are making reinforcement on the roof of the reactor building thick enough to withstand an airplane crash full loaded with fuel. What to do with radioactive waste? We must find flawless blocks of bedrock where to construct the finally small tunnels. There are many questions you want answered. A lot of people thinking of building their own nuclear power plant have their eyes on Finland. But the company building the plant in Finland is the French company, Areva. Areva has built 100 nuclear power plants. Their international headquarters is in Paris. Also worth a trip to get advice from their top scientific advisor. It's a complicated way to boil a lot of water cheaply and without smoke, somehow. So, just how much should you expect to pay for this very complicated way to boil water? For a big plant now, 5 billion euros. Big ones, 1600 megawatts. Finland has chosen a nature reserve on its west coast as the home for its new atomic reactor. And what are the top tips for where to build yours? First one, you need cooling water. So it will be on the seaside or close to a big river. And then you would rather have a place where which is seismically calm. A place which is seismically Anything else? Not too close, but not too far from a big town, because you need customers and you don't want to carry, to transport your electricity far away. And not too close, of course. If you find the perfect spot, what's the big atomic trick behind boiling some water? Chemistry, life is all about atoms exchanging electrons. Over the past 50 years, what all nuclear power plants have in common is that they run on nuclear fission. Only very, very heavy nuclei are so big that they can undergo fission. Of all known substances on Earth, uranium atoms have the largest nuclei. Scientists discovered that if you fire a neutron bullet at the nucleus of a uranium atom, you'll cause the nucleus to split, giving off heat, energy, and more neutron bullets. They become so unstable that they split into two parts and release a lot of energy. It also emits new neutrons, and those neutrons in turn can be absorbed by new nuclei, and that's called the chain reaction. One fission giving birth to another fission,
Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es so etwas wie keine Internetverbindung nicht gibt? Es handelt sich um ein künstlich geschaffenes Problem, damit Internetanbieter Geld aus Roaminggebühren einstreichen können. Internetfirmen sind wütend über dieses winzige Gerät. Es ist ein tragbarer WLAN-Router, der Internetgeschwindigkeit erzeugt, die 50-mal schneller sind als bei mobilen Hotspots und mit dem Sie auf 8 Geräten fast überall auf der Welt eine Verbindung herstellen können. Sie werden vor den Feiertagen mit 70% Rabatt verkauft, also greifen Sie zu, solange Sie noch können, bevor dieses Video entfernt wird. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es buchstäblich überall auf der Welt Highspeed-Internet gibt? Sie könnten Netflix auf den Mount Everest streamen, wenn Sie wollen. Die Welt ist mit Satelliten abgedeckt. Der einzige Grund, warum Sie das nicht können, ist, dass Internetanbieter regulieren, was sie machen. Sie können Ihren Empfang drosseln, Ihre Daten stehlen und Ihre Abdeckung einschränken, weil Sie wissen, dass Sie nicht kündigen werden. Denn jeder braucht Internet, oder? Das änderte sich alles, als ein leitender Angestellter eines führenden Telekommunikationsunternehmens eine riskante Entscheidung traf. Er verließ das Unternehmen und schloss sich mit einer Gruppe promovierter Ingenieure zusammen, um die Branche aufzumischen. Closer to 100% gives you material for a bomb. Water in the reactor core plays a critical role to slow the speed of neutrons during fission. Buffers between the fuel rods are made of material that absorbs neutrons. Raising or lowering the buffers acts as a throttle on the fission process. If you want to stop everything, you just insert a lot of absorbers and the chain reaction stops. When shopping around for a new reactor, you'll discover there aren't really that many models to choose from. The dominating species, if you want, in the market. It's called pressurized water reactor. The new finished plant is a pressurized water reactor, or PWR. It seems to be the most popular model on the market. In a PWR, fission heats water in a pressurized reactor core, which keeps it from boiling. The pressurized hot water flows through a network of pipes which boil fresh water in a second chamber. There, the steam is generated to drive the turbines. The two-chamber design minimizes the risk of radioactive steam reaching the turbines and being discharged into the environment. Post-Chernobyl meltdown, the plant in Finland has added some new safety features. You take into account the very, very low probability of having the worst possible accident. And the worst possible accident is you melt down to totality of your core. If that happens, and if this kind of molten lava is able to get out of the big pressure vessel where it is contained, then we have a kind of ashtray, if you want, where this molten lava will be spread and then solidified in situ, where it is. The cement ashtray under the reactor core is complemented by a thick cement cap above it. You have an internal shell which is to protect the outside world from what would happen bad inside. And you have an outside shell which is to protect the reactor from bad events outside. Aggression, plane crash, you name them. However safe you build your new nuclear power plant, there's no escaping the fact that it will generate hazardous radioactive waste. Next door to the new power plant is another nuclear reactor called Olkiluoto-1, which has been in operation for 30 years. Workers in plants, as well as their tools, are constantly monitoring the exposure.
your fuel once in the reactor, you kind of burn it, it's like you fission it. So after a time, 4 5 years, it can no longer produce power. That's what is called spent fuel. The spent fuel, you remove it from the core to put new fuel instead. We are now going to the intermediate storage for spent fuel, where the fuel is kept after it has been used in reactor. The fuel that we have here in these pools are from the whole 30 years of operational time of OL1 and OL2. It's so deep that if you happen to swim so deep, then you would get too close to the spent fuel, and that would be dangerous. But otherwise, it's not dangerous to swim in the surface, but it's not recommended because of the spent fuel is down under. A few kilometers from the temporary storage pools, Finland is preparing a more permanent home for its spent nuclear fuel. While nuclear plants have been generating waste for more than 50 years, Finland is on track to be in the first place in the world to have a final resting place for the most hazardous nuclear waste. Finally, you have to do something with the waste. Burying it very deep underground is the plan. The final disposal depth is about 400 meters. We will reach it in a few weeks' time. An underground network of zigging and zagging tunnels is being excavated from solid bedrock. We know the history of the bedrock here is 1.8 billion years old. The bedrock is the only medium that we know for sure to be predictable and stable for thousands of years ahead. We are going to drill holes on the tunnel floor. Into these holes, we are going to place the final disposal canisters in a vertical position. These canisters are huge, and each canister weighs about 24 tons. The overpack of the canister is copper because it resists corrosion in oxygen-free conditions. And the conditions down in 420 meters depth, they are oxygen-free, and copper will last there for thousands and thousands of years. There should be enough storage space for 60 to 70 years worth of high-level nuclear waste. Eventually, the radioactive waste will decay and be safe to re-encounter. How long will that take? It's about 250,000 years. That's the horizon. It's a big time as compared to human history, but it is a very tiny time as compared to geology. Our aim is to start disposal 2020. Most of the tunnel is done. The welcome map for nuclear waste is almost in place. The Finnish group called TVO, who are paying Arriva to build the plant, eagerly await its completion. But there's a slight glitch. The
the delay is, of course, a big disappointment for us. The finished plant is a few years behind schedule and more than €1 billion over budget. This prototype was built in a country where we had no previous experience. We didn't know the network of subcontractors. We didn't know where was the good and where the less good. And there's the sticky question of who pays when the price tag more than doubles. The plant supplier, in this case Consortium Areva Siemens, is responsible for the complete delivery of the power unit, including time schedule, everything. Well, I think that as usual, there will be some kind of negotiation mitigation, and the cost will be kind of split. Which percentage, that will be the object of the negotiation. One final tip on building your own reactor. If you are a newcomer, don't try a prototype. The United States Department of Energy has the statutory responsibility to design, develop, test, and retire the nuclear weapons used in our nation's defense. As the United States meets treaty obligations by making significant reductions in its nuclear weapon stockpile, the U.S. Department of Energy has developed additional capability to disassemble and dispose of the weapons returned from the Department of Defense. The principal disassembly and disposal operations are taking place at the Department of Energy's Pantex plant near Amarillo, Texas, under the highest levels of safety and security. Most of the weapons were originally assembled at the Pantex plant. The weapons being returned from the Army, Navy, and Air Force vary widely in their design and use of materials. A variety of methods are required to disassemble the weapons and to dispose of the resulting materials in the manner that will protect the health and safety of the public and Pantex employees and meet all requirements for protecting the environment. Nuclear bombs and most nuclear artillery shells are returned intact to Pantex. Only the warhead is returned from Army, Air Force, and Navy missiles. Launch vehicles are disposed of by the Department of Defense at other locations. When Department of Defense units have identified the weapons that are to be returned to the Department of Energy, they are shipped from a military base in the United States. The weapons are transported in heavily armored trucks and trailers operated by armed couriers, who are DOE employees. Each convoy includes escort vehicles driven by additional couriers. Special communication equipment enables a central control center to track the exact location of each convoy as it rolls toward the Pantex plants.
Within 72 hours after arrival at Pantex, each weapon is subjected to a series of safety and security inspections before the approved disassembly procedure can be started. Disassembly of nuclear weapons is a very exacting procedure and is conducted in a controlled environment under strict supervision. The time required to disassemble a weapon ranges from 5 days to 3 weeks, depending on the type of weapon. For bombs such as the B-61, disassembly requires the removal of 4 major subassemblies. В 1999 году в США в открытом доступе оказалась секретная информация о конструкции термоядерной боеголовки W-88. Эта ситуация вызвала немалый правительственный шум и детальное государственное расследование. Но как же так получилось, что информация об одном из самых секретном, современном и разрушительном виде ядерного оружия, разработанном на закрытых оборонных предприятиях, стала общедоступной? Миниатюрная американская термоядерная боеголовка повышенной эффективности W-88 предназначена для размещения в головных частях баллистических ракет подводных лодок Trident-2. Эта ракета способна доставить многоразделяющуюся боевую часть с 8 боеголовками данного типа на расстояние до 8000 километров. W-88 является передовым стратегическим видом оружия, стоящим на вооружении военно-морского флота США. Боеголовка была разработана в 80-е годы в Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико. При ее создании были использованы на то время самые передовые технологии и большой многолетний наработанный опыт в конструировании и проектировании термоядерного оружия. С 1988 по 1989 год на Рокефеллерском атомном заводе в штате Колорадо их было произведено около 400 штук. В 1999 году информация о конструкции боеголовки была слита в сеть, после чего была опубликована в газетах. Как же она была устроена? Замечу сразу, что ее точная конструкция, размеры и характеристики неизвестны, так как данные не полные, но даже они уже говорят о многом. Аэродинамическая конусообразная форма корпуса лучше всего подходит для уменьшения внешних воздействий во время прохождения через плотные слои атмосферы. Несмотря на это, вследствие сильного трения поверхность корпуса нагревается до нескольких тысяч градусов. Поэтому, чтобы предотвратить перегрев с последующим разрушением, корпус имеет тепловой экран, состоящий из защитного термостойкого теплонового и углеродного покрытия. Поскольку боеголовка предназначена для баллистических ракет подводных лодок, а не для шахтных комплексов ракетного базирования, то и противоядерная защита у нее присутствует меньше, что позволило уменьшить размер и массу. Внутри корпуса находится двухступенчатый термоядерный заряд, основанный на принципе радиационной имплозии, который из-за своей внешней формы был прозван арахисовым орехом. Внутри него находятся 2 отделенных друг от друга заряда. Первичный инициирующий модуль, представляющий из себя обычный усиленный ядерный заряд, и вторичный основной модуль, представляющий из себя непосредственно термоядерный заряд. В центре первичного модуля находится полый плутониевый запал, окруженный бериллиевым отражателем нейтронов. Его окружает шаровый заряд, состоящий из очень плотной и мощной взрывчатки, состав которой неизвестен.
Шаровый заряд помещен внутри вакуумной металлической метательной пластины эллипсоидальной формы, которая окружена наружным слоем взрывчатого вещества и двумя взрывателями, находящимися на одной линии по разные стороны друг от друга. Кодовое имя модуля – «Комодо». Рядом находится импульсная трубка и генератор нейтронов, играющая роль нейтронного инициатора. В противоположной стороне от первичного модуля